Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii Oromo Voice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun sagantaa keenya caamsaa 11 bara 2015ti. Qophii keenya hundee keessatti waa'ee qabeenya, aadaa fi turiizimii Oromiyaa irratti ogeessa tokko waliin gaaffiif deebii goone isniif dhiyeessina. Qophii keenya Afaan Ingiliffaa Oromia Insight immoo seenaa hundeeffama mootummaa Itoophiyaa irratti hayyuu seeraa waliin marii godhame kutaa dhumaa isniif dhiyeessa. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu qabadhee dhiyaadheera Dhaabasaa Waaqjiraati. Kuusaa warqee waggaa 15f qotameen dhumnee Oromiyaa godina Gujii keessatti argame warra Itoophiyaa sadarkaa olaanaatti saamicha warqee gaggeessuuf sochiitti jiran. Odeessi Finfinnee irraa nu ga'e akka ibsutti kuusaa warqee godina Gujii keessatti argame kun waggaa 15f kan qotameen dhumne doolaara biiliyoona 20 ol kan argamsiisu. Kuusaa albuudaa Oromiyaa kibbaa godina Gujii bakka Okkotee jedhamutti argame kana saamuuf duula eegaluusaa Sheek Alaamuddii fi shariikonni isaa torbee kana sagantaa Sharaaten Addis keessatti gaggeessan irratti beeksisaniiru. Godina Gujii keessatti albuudi kuusaa olaanaa akka jiruu fi kunis mootota Itoophiyaatiin saamamaa akka jiruuf uummata naannoof immoo waan tokkollee bu'aa otoo hin buusin akka jiru kan beekamu. Hawaasni Oromoo magaalaa Melbourne jaarmiyaa Oromia Media Network simatanii maallaqaan deeggaran. Hawaasni Oromoo Melbourne hedduunis sagantaa kanarratti argamuun hirmaannaa gaarii agarsiisaniiru. Sagantaa kanarratti hojii gaggeessaan Oromia Media Network obbo Jawaar Mohammad argame haasaa taasise irratti miidiyaan Oromoo Network uummata Oromoo tajaajiluuf hundaa'uusaa ibse hawaasni Oromoos birmannaa fi hirmaannaa isaanii guddisanii jaarmiyaa dhimma Oromoof hojjetu akka guddisan gaafateera. Itti dabaluunis haasaa keessatti uummata Oromoo filannoo kijibaaf dabaala ba'uurra gamtaa isaa jabeeffate biyya isaa akka dhuunfatu eereera. Filannoon amma deemaa jiru. Filannoon jedhamu godhaa jiru. Kana qofaami filannoon Oromoo wayyaanee Oromoodhaan dhiyeessitu. Filannoo sobaa filannoo jallinaa ta'uu sun beeku. Filannoon isin dhiyeessan. Takkaa dubbamaa takkaa biyya dhiyeessa. Takkaa dubbamaa takkaa hidhama. Takkaa duula takkaa ala bula. Nuti foonii jaarranna. Nuti billaa jaarranna. Isin baqasuudhaan biyya keessatti alagaadhaan qaqqalama. Kun filannoo teenyaan. Filannoon Oromoo qabu jiru. Filannoon uummanni Oromoo qabu. Filannoon choice Oromoon kaleessas qabaachaa ture. Filannoon Oromoon ammas qabaachaa jiru. Filannoon takkitti Oromoon qabu. Kalama bira hin jirre. Humnasii walitti sassaabatanii. Onnee takkaa fi tokkummaadhaan falmatanii biyya ofiitti irratti abbaa biyyaa ta'uu qabu. Filannoon nuti qabu. Bilisummaan bilaatiin namaa kan akka hin jiru. Mirgi lafatti namaa deemu akka hin jiru. Ministeera Paarlaamaa Awustiraaliyaa kan ta'an obbo Adam Baandit argamanii dubbii godhan keessatti gurmaa'inaa fi jajjabina hawaasa Oromoo dinqisiifataniiru. Miseensi Paarlaamaa kabiraa Daanii Persson kan jedhamu sirna kanarratti dubbii dhageessaniin hawaasa humneessuun guddina biyyaaf gahee olaanaa akka qabu eeran. Sagantaa kanarratti deeggarsa hawaasa Oromoo kennan guddaa ta'uun hubatameera. Mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo 50 ol hidha isaan keessaa gara 20 kan ta'an hiraarsuunsaa akka oolle liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa beeksise. Liigichi ibsa caamsaa 7 bara 2015 baase keessatti akka ibsetti hidhaan kun sodaa filannoo gufachiisu jedhurraa kan maddeedha. Akka ibsa kanaatti torban kana callaa barattoota Oromoo 50 ta'an naannoo Ambootii qabanii hidhanii jiru. Isaan keessaa hedduun isaanii hiraarfamuun isaanii akka oolle hubachiiseera. Hidhaan kun ulaagaa seeraa kan hin guunne jumlaan ragaa tokko malee kan raawwatame ta'uu odeessi kun hubachiiseera. Mootummaan Itoophiyaa bara darbes dargaggoota Oromoo maastar pilaanii mormitan jechuudhaan dhibbootaan kan lakkaa'aman ajjeese hedduummoo hidhuuf hiraarsuunsaa kan yaadatamu.
Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Tedros Adhanom Somaaliyaa daawwachuun isaanii ibsame. Ministeerichi gara Somaaliyaa kan deeman sirna baneensa paarlaamaa Juubaaland irratti argamuuf jedhameera. Haa ta'uuti daawwannaan isaanii nageenya Somaaliyaa fi haala Al-Shabaab irratti mari'achuuf akka ta'e oduun achirraa hubachiiseera. Sirnicha irratti argamuufis pireezidaantiin Somaaliyaa fi ministeerri muummichaa biyyattii akkasumas ministeerri dhimma alaa Keeniyaa argamuun isaanii dhimmichi dhimma Al-Shabaab wajjin akka wal qabate addeessa jedhameera. Oduu gara biraatiin immoo Chaayinaan biyya Afrikaa bahaa Jibuutiitti caasaa loltummaa ishee hundeessuuf sochiitti akka jirtu dhaga'ame. Oduu wal fakkaataa bahaa jiru akka hubachiisutti Chaayinaan mootummaa biyyattii wajjin marii irratti argamte. Kanas pireezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Omar Gilee ragaa ba'aniiru. Pireezidaantichi gaaffiif deebii ajaansi France Press waliin taasisan irratti caasaan loltummaa Beijing Jibuutii jiraachuusaa gammachuudhaan akka simatan himan. Jibuutii keessaa wayitammaa Ameerikaan caasaa loltummaa kan qabdu yommuu ta'u, Washington damee loltummaa ishii kana Somaaliyaatti shororkeessummaa ittisuuf itti fayyadamti jedhame. Caasaan loltummaa biyyaalee gurguddoo lamaan Afrikaa bahaa jiraachuunsaa nagaa naannichaaf wabiidha jedhu warri naannoo sanatti argaman. Haa ta'uti wal dorgommii gaanfa Afrikaatti gaggeeffamu ta'uusaa biyyoonni hedduu irratti walii galu. Oduun isaati kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaa fi waliin nagaan nuu tura. Qophii Hundee. Dhaggeeffattoota keenya har'a keessummaa qabna. Qophii keenya irratti keessummaan keenya maqaa isaanii fi eessa akka hojjetaa turan impaayera Itoophiyaa keessatti nutti himu. Tole keessummaa keenya baga nagaan dhuftanii maqaa keessanii fi waajjira yookaan ministeera keessa turtanirraa haa kaanume. Maqaan kiyya Birkanaa Abdataa jedhama. Kan inni hojjechaa ture ministeera aadaa fi turiizimii keessa. Sanaan duras aanarra hojjedheera. Kana. Tole obbo Birkanaa Abdataa ministirii aadaa fi turiizimii impaayera Itoophiyaa keessa hagam turtanii damee kamirra turtanii maal ture qoonni keessan achi keessatti? Ministeera aadaa fi turiizimii keessa waggaa 4 hojjedhee turiizim piroomooshinii irratti hojjedha. Turiizim piroomooshinii jechuun immoo qabeenyota biyyattiin sun qabdu gama turiizimiitiin addunyaa irrattii fi biyyoota keessatti beeksisuudha jechuudha. Barnoonni keessan isaa walitti hidhataayyuu moo kamitti seentanii waajjira sana? Kan hin baradhe yuunivarsiitii Gondaritti erganni eebbifamee booda aanaa Dagan jedhamu irratti waggaa tokko hojjedheera. Jira aanarra jiru irratti jechuudha. Ergasii booda beeksisumaan seennee jechuudha. Barumsi kiyya walitti hidhata qaba. Haala akkasiitiin miidhumaa waajjira sana seennees raawwataadhaan waggaa hojjedheera jechuudha. Ministeerri keessan kaayyoon isaa yookaan immoo galiin inni galmaan gahuudhaaf hundeeffame kan inni godhu maa inni? Ministeera aadaa fi turiizimii jechuun aadaa jiru irratti ni hojjeta. Aadaawwan jiran kana guddisee dhaloota dhufuutti dabarsuu keessatti gahee guddaa qaba. Inni damee tokko aadaan jechuudha. San keessa immoo turiizimiin damee biraati. Turiizimii jalatti immoo kan irratti hojjetu jechuudha. Turiizimiidha. Turiizimii sana jalatti immoo qabeenya turiizimii biyyattiin qabdu misoomsuu. Kamisoome kana immoo gabaatti jaatti baasanii beeksisanii turistiin akka dhufu godhanii biyya san keessatti turistiin dhufee galiin irraa argamee uummanni fayyadamaa irraa ta'aa galii jedhu qabateet socho'aa jechuudha dameen turizimii kun. Afaan hojii akkuma beekamu biyyattii irratti Amaariffaa. San jechuun maalidha? Gaafuma qormaata iyyuu taa'u namni tokko Amaariffa sirriitti dubbisuu qofa osoo hin ta'in dubbachuus barreessuus danda'uu qaba afaan sana jechuudha. Kana jechuun maali carraan saboonni biraatti seenanii hojjechuu xinnoodha. Waajjiroota federaalaa jechuun immoo bakka poolisiin biyyattiitti bahan jechuudha. Poolisiin kun immoo gadi bu'aan irratti kan hojjetamu kanuma achi bu'uudha. Naannoleen poolisii mataa isaanii hin qabaatan yeroo baay'ee infarmisiidhuma federaalatu jira. Namoonni qaxaraman baay'ee ka ta'an namootuma afaan Amaariffaa dubbatan san jechuun immoo eenyu akka ta'e beekamaadha. Fedhii eenyu teeksisu poolisiin gaafa qabu poolisiin biyyattii sanarratti bahu hundu kanatu affeektisa godhaa jechuudha. Haala kana keessan waajjira aadaa fi turiizimii kana keessatti namoota gara 400 argitu keessaa Oromoo nagami jettee gaafa laaltu lakkoofsaan baay'uma xinnaa 1% tokko haga 2 yoo ta'e jechuudha. Dipaartimentiin keessa hojjetu keessayyuu nama 20 jira. Kan keessaa namni Oromoo jettu nama qofaadha jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Achi keessatti
hojii hojjetamu kan walumaa galatti madaalli isaa eega akka biyyaatti hojjetame jechuun tasumayyuu yaaduun hin danda'amu. Haalli hojjetaa kana fakkaata walumaa galatti. Waajirri kun waajiroota xiyyeeffannoon ittiin kennamne jedhamee yaadaman keessaa isaan tokkodha. Warra piraayotiin ittiin kennamne jedhamanii yaadaman keessaa isa tokkodha. Maaliif laata? Inni qabee jiraatu waan guddaa jechuudha. Isa jechuun waan siyaasaas miti waan hawaasummaa keessa waan jiru mootummaan fakkeenyaaf qonna irratti akka xiyyeeffannoo kennu, industirii irratti akka xiyyeeffannoo kennu, waajjira dhimma alaa irratti akka xiyyeeffannoo kennu, aadaa fi turiizimii irratti xiyyeeffannoon sun wal qixaa miti. Eegaleeraan amma isin damee dhaadessii keessa dalagaa turtani. Damee dhaadessii kana keessatti akkamittidha kan isin hambaa fi seenaa dhaadessitanii daawwattoota biyyarraa alaarraa hawwattanii maal gootanii tura? Amma maaltu jira beeksisuu keessatti wanti dursu tokko maaltu jira qabeenyawwan turiizimii jiran dura misoomsuutu sarraa eegama. Erga misoomee boodadha kan tuuristii biyya sanatti beeksiftee tuuristiin dhufee kan laalu jechuudha. Tokkoffaa misoomsuudhuma san keessatti iyyuu namoonni xiyyeeffannoonni qabeenyi turizimii biyya san keessa jiru namoonni achi keessa hojjetan xiyyeeffannoon kan godhamee hojjetamu wantootuma gara kaabaa wantootuma waggoota dhibban darban turizimiin bara Haayile Sillaaseetti jalqabee nama beeksifama. Kan bara sana beeksisan har'as beeksisu jechuudha. Poolisii irratti lafa taa'eera. Maal jedhaa waan haaraa kara turizimiitti galchinee misoomsinee beeksisuuf akka ta'u gochuun akka dirqamaatti lafa kaa'aa garuu namni sana dalagu hin jiru jechuudha. Maalidhaa? Garuma kaabaa Aksuumaa, Laalibalaadhumaa, Gondarumaa waan akkasiitti jechuudha. Sana keessatti kan waajirichi dalagaa jiru wantootuma kana wantootuma waggoota dhibban darban beeksifame kana ammas irra deddeebi'ee beeksisuu keessattidha jechuudha. Akka nama Oromoo tokkotti achi keessa teessee gaafa laaltu kun ulfaataadha jechuudha. Gama kibbaas haa ta'u, gama bahaas haa ta'u, walumaa galatti kibba impaayiriitti har'aa kana keessa sabaaf sablammoonni jiran bakkeen hambaa qabeessa hambaa seenaa ta'an aadaadhaan beekaman galmaanii jira ministeera sana keessatti maqaa dhahameera yookaan qorannoon godhameera yookaan itti godhamuudhaaf jira amma. Kun gaaffii gaariidha. Walumaa galatti qabeenyota biyyattii kan qabdu keessaa Afrikaa keessaa amma biyyi sun bakka yuuneeskoon galmeessee of jalatti qabate keessaa Afrikaa keessaa tokkoffaadha kudhaniin jechuudha. Biyyi amma san galmeessee hin jiru. San jechuun kurnan sun immoo eessatti galmaan jettee gaafa laaltu wantoota 10 galmaan keessaa Oromiyaa keessatti galma'e tokko hin jiru. Akkamitti galmeessa yuuneeskoon kan jedhu sana wanti inni ololaallee gaarii ta'a jechuudha. Maaliif qabeenyonni Oromiyaan qabduu fi naannoo kibbaa kabiraas qaban waan sana guutuu waan danda'anidha. Yuuneeskoon kiraateeraa yookiin outstanding universal value wantoota jedhaman wantoota kana guutuuf lafa kaa'etu jira 10tu jiru jechuudha. Kurnan san keessaa tokko ni guuta taanaan yuuneeskoo keessatti ni galmaa'a jechuudha. Wantoota kurnan kana immoo ilaaltu muraasuma isaanii yoo ilaalle himaan kireetivitii wanta jedhu kalaqa dhala namaatiin waan addaa jechuudha. Kalaqa akkasii ka ta'e yuuneeskoon waan aadaa uumama ta'eef yookiin immoo kalaqa namaas haa ta'u yookiin immoo aadaas haa ta'u waan namni tuttuqe yookiin himan ta'e wanta jedhan qabu isaan jechuudha. Waan sana qabaachuu qaba galmaa'uuf jechuudha. Tokkoffaan kanadha kireetivitii wanta jedhu kan biraa yuuniik wanti biraa immoo maal inni containing more important natural habitat akkuma uumama ta'ee waan biodiversity kan of keessaa bal'inaan yoo qabaate yookiin lafa ta'uu danda'a yookiin paarkii ta'uu danda'a haala kanaan galmaa'uu danda'a jechuudha. Yuuneeskoodhaan qabxiiwwan kana gaafa laaltu qabeenyonni Oromiyaan qabdu gaafa laaltu fakkeenyaaf paarkii Baalee yoo laaltu waan biodiversity jedhan kanaan Afrikaa keessaayyuu afuraffaadha. Itoophiyaatti tokkoffaadha. Yuuneeskoo ittiin garuu galmoofne paarkiidhuma kaabaa Saniin Mountains National Park jedhamu inni kaasa ka galma jechuudha. Sanaa gaditti jira kan dhaabbisaa jechuudha. Soofumarii yoo laalte Sheek Huseeniin yoo laalte wantoonni kun hunduu kiraateeraa kurnan keessaa minimum 3 ni guutu kurnan keessaa jechuudha. Irreecha gaafa fudhatte irreechi aadaadhuma ammas jirudha. Masqalli amma dheengatte galmaa jira miti. Masqalli gaafa galmaa piroosesiin inni keessa darbe. Waama salphaadha waan ulfaataaf irreechi garuu sanaa olitti wantoota baay'ee of keessatti qabachuu ni danda'a. Qabxiiwwan yuuneeskoon lafa kaayessan keessaayyuu haga 3 guutuu ni danda'a tokko dhiyeessitti jechuudha. Wantoonni kun gaafa laaltu maalidha xiyyeeffannoon dhabuu qofa osoo hin ta'in intentional wanta ta'etu jira jechuudha. Wantoonni kun galmaa'an jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti keessummaa keenya waliin kan marii eegalle hin xumuramne. Kutaa lammaffaas ammoo qophii keenya torbee lamaanarraa saatuma har'aatti dhiyaatu keessatti qabannee deebina. Waan nu caqastaniif horaa bulaa.
This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galeto. This is the last part interview with Sagai Ararsa from University of Melbourne about Ethiopian election. Election is a way of securing legitimacy. It's a way of consolidating power. So for the government, it is very clear. It's the new language of democracy because an essentially anti-democratic political party, EPRDF, cannot be expected to run a democratic election and cannot be expected to give voice to the people. The reason is because itself the EPRDF is not internally democratic. The reason I say it is anti-democratic is because if there were democracy, a coalition of 4 parties cannot be run by a minority group which has got only 38 seats in the parliament of 547 seats. So given this anti-democratic constitution, anti-democratic making of EPRDF, one cannot expect a democratic election in Ethiopia. And given this, it is not surprising that there is no conducive political ecology in the country to run an election. There is no recognition of the instrumental and constitutive freedoms. There is no opportunity to give a voice to the people. It's not even surprising. Now, the only reason they are doing it is to secure their power and to give themselves a license to rule once more. And to also show the world that they have mastered the language of legitimacy, which is election. For the people, the southern elite, I think that's what you are asking, why the southern elite take part in these elections. Well, the people at home have no choice but to be dragged to the polling stations and go and vote. Because if you don't vote, the local government won't give you services the next day. They come out in vengeance. So people would go and vote. And the question now is, we will vote for them anyway. So why do they bother us to come and vote? Let's just give them the right to rule, So that's the kind of feeling people have. People are completely hopeless. It's difficult not to vote. It's pointless to vote. So that's the kind of life they live in. Now the southern political elites, like Oromo forces or Sidama forces or Somali forces, who take part in it, if there are any, they take part in it to use the moment of election as a moment of resistance. And this is the beauty of it. As the government does it to secure its own power, these marginal forces come out and table the most important questions to them. And they will take that as an opportunity to communicate their pain, the pain of the people. They know that they are not going to win the election, but they will use the electoral moment as a moment of discussion, as a moment of raising the question, as a moment of conscientizing their people about what is at stake. So in that sense, I see some hope of some hope in the importance of their participation. But if they are thinking of participating to take over power, I will be very skeptical about it. But I understand the urge. I understand the interest in taking part in it, because in these fast-changing days, as the government uses the election as a way of securing legitimacy, it might as well be writing another story, a story of the absence of the other peoples of Ethiopia. And the other peoples of Ethiopia must be there and must be counted, stand up to be counted. And the election process and the visibility in the election process to be there
and withstand all the pressures and speak about the things that matter to the people, raise the questions that questions are ways of resistance. I see questions as modes of resistance. And to pose in the election process and raise the questions and saying no, saying there is an alternative way of looking at our situation. That opportunity is not to be missed, and I think the people who are doing it must be doing it for this reason, and they know they cannot win the power. Can we conclude that the election result is already known? Absolutely. I mean, if you look at the logistics, I mean, you can predict the election result by looking at what goes into it. You look at the input and you can expect the output, right? What does election 2015 mean to the Oromos? Thank you, Ali. That's a very interesting question. Now that we have looked at a number of issues that are lacking in relation to the Ethiopian election this year, it is important to reflect upon what the election means to the Oromo person and to the other oppressed peoples in Ethiopia and to the other people, including the poor and the marginalized in the core Abyssinian society. So we have already indicated that conditions required are not there. The conditions for running a free and fair election are not there. There is no polity formally founded on a legitimate foundation. The Ethiopian state in its inauguration is violent, in its sustenance it is violent. Secondly, there are still uneven relationships among the population, as a result of which Oromo subjectivity is still unintelligible. We have noted that the proper institutions needed for a free and fair elections are lacking. No independent national electoral board, no independent judiciary, no independent media accessible to everyone equally. And more importantly, I think I have to emphasize today, is the fact that there is the political ecology, the general environment, the ambience is not conducive to electoral politics. There is more fear than hope. There is more despair than anticipation. And for a successful election, you need to have more hope and anticipation than fear and despair. Yes, there should be anxiety of losing, but there should always be an anticipation of winning and a hope that a better day would come. And that is fundamentally lacking in Ethiopia. And also, the incumbent in Ethiopia, which is the EPRDF, the TPLF-EPRDF state, most people describe it as authoritarian. I think I will go further than that and say it is obviously and clearly anti-democratic. So when the incumbent does not believe in democracy, when it doesn't believe in electoral systems, and when it doesn't believe in a free and fair election, to go into election is simply an exercise in legitimating the incumbent. The Ethiopian state, as you know, as it is incapable of being democratic, it is incapable of being democratic. This regime, in particular, is incapable of being democratic. It is an anti-democratic institution, pure and simple. Democracy is a threat for them. It's a trait of a loss of power, a trait of counter-state violence that expresses itself in reaction to years of anger and bitterness under an oppressive, violent, and exploitative, and even extractive machinery. And also, we need to underscore the fact that the EPRDF takes election only as a war by other means. And as you have seen in the paper, I have underscored that they consistently use the language of struggle. They are very combative in every respect. They use the military and police force. But they do more. They eliminate any credible opposition with the labeling and proscription as terrorists. They terrorize people. They harass the already weak and fragmented opposition that seeks to scramble for an opening. And there is no way that even this weak opposition parties can sustain a small opening of the political space, or what we call the moment of the political, as scholars often would say. So election, therefore, in this process, can only be used as a performative moment, especially for the South, a moment of resistance, a moment of visibility, a moment of interrupting the dominant narrative. That said, in Ethiopia today, election, as you know, is not a matter of policy choice, as it is normally in a democracy. It's not a matter of leadership choice. It's not even a choice to improve life within the country at all, within the politics. To the Oromo person, as you know, politics is always a politics of the margin, a politics of excess, because Oromos are subjects in that empire. It is a politics of
of the pain that could not be contained by the state system, because we are not part of the state system. The political is therefore, the Oromo is therefore contesting what went on at the pre-political moment, at that moment of violent inauguration of the modern Ethiopian state. Now, if this is the case, the question then would be, how should the Oromo act? How should Oromo behave in relation to this election? There are political parties who are organized in the name of the Oromo to do an opposition work, and they are campaigning vigorously, and there is a lot of sensation recently in the entire region of Oromia, where the Oromo Federalists and the Oromo Federalist Congress is campaigning. And what is the role of the Oromo person in this process? Should they vote or should they not? Should they have a hope in this election or should they not? I think it's a very difficult question for the Oromo. It's a difficult position to be in, because it's a choice between different forms of being killed. To be hanged or lynched, which one do you choose is the question. It's like damn if you do, damn if you don't. To stay away from politics through the votes of others, if you stay away from politics through the votes of others, they are going to take your land, to displace your people, and to exterminate you. So you can't stay out of politics. You take part in it, you will legitimize the state system that is the very cause of your oppression. The Oromos live in ambivalence, with perpetual, continued irresolution. And as I always say in my teachings, the Oromo person lives in a twilight, in a liminal zone, really, between light and darkness, between day and night, between dawn and dusk in the Ethiopian state context. What can they do then? I think one of the things that the Oromo person should do is to note that the Ethiopian state is constitutionally violent. All states are violent in some sense, but this one is pure violence as far as the Oromo is concerned. Election for them or any other form of political activity for TPLF is war by other means. We need to underscore that. In a war, only fools disarm themselves, and the Oromo cannot sit back and watch as this war goes on. Because for the TPLF, it's war by other means. It's not a political exercise. It's not a policy exercise. Number 3, the Oromo person should always take the election as an act of resistance. In fact, as a war of resistance, because the election is a war by the TPLF. Therefore, it's a war of resistance. And the Oromo's election, taking part in election, is a war of resistance, and every Oromo should therefore take part in it with this in mind. And they should engage with it critically. Not because they will endorse the result at the end, but rather to engage with it critically and to bring to visibility the cries of the age, the problems that the Oromo has undergone. They also need to take the election practically, to use it critically, reflexively, without much hope in its potential delivery of good policy choices, but in its ability to slow down EPRDF violence and to take election in its disruptive capability. To the other peoples of the South, I think it's the same, like the Oromo. They should not sit back and see. They should continue to resist by taking part in this election, because it is a moment of visibility for them. To the oppressed classes of the Abyssinian core and their figments and remnants in the imperial garrison towns of the south, meaning the oppressed Amhara community, for example, the poor, the uneducated, those who are marginalized from social services and economic facilities. For all those people, this election is also a moment of resistance to the dominant hegemonic narrative of closure, arrival at the Ethiopia. The Ethiopian government says that we have arrived. The nation is rebuilt by the nations and nationalities and peoples. Now we have development. Paradise is attained, and there is no need to complain. We have only a policy choice, etc. That's the kind of narrative the state wants to give. And the Amhara poor class, therefore, also resist that story, and they complicate and disrupt the TPLF story of hegemony to bring in their own story of suffering, their own story of pain, hunger, and ignorance, and neglect under oppressive regimes for ages and ages, irrespective of the fact that the ruling classes always talked about ruling the empire in the name of the Amhara. Now, the Amhara, however, should also demand now a complete break from the past. They should not tinker with this idea, they flirt with this idea of reforming and repairing the old imperial state. And they should really break away from the nostalgia for empire. And they should really want a new beginning, in a sense, a revolution, really. And so when they take part in this election, it is with that in mind that they should approach it. So for everyone in Ethiopia today, the election is simply a participation in war. It is not a participation in resistance. It is not a participation in civil politics, in politics of policy choices, in politics of leadership choices. And that's my take, Ali. Thank you very much, Agaye. We really appreciate for your input. All right, I appreciate it. Thank you so much.